again. I hope that you are doing well and doing great. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وصحتكم جيدة. اليوم جيت ندوي لكم على اسهل واحسن درس في اللغة الانجليزية للناس ديال الثانية بكالوريا. بكالوريا ستودنت ما خاصهمش يضيعوا جوج ولا ثلاثة ديال النقيطات اللي كيكونوا في هذا الدرس. اللي خاصك انك تدخل فيديو معايا وتكتشف الدرس وتفهمه دغيا وما تضيعش هاد ثلاثه نقاط في اللغه الانجليزيه in your exam. اوكي، الا بغيتي تمشي يلا معايا نكتشفوا جميع. Today's lesson is about relative clauses. relative clauses ما عندكش لاش تعرف شنو هي هاد relative clauses، اللي خصك تعرف شنو المعنى ديال هاد relative clauses. relative clauses are used to provide an extra information. كنستعملوا هاد relative clauses باش كيزيدوني واحد المعلومه في الجمله. هاد المعلومه اللي كتزاد يا كتكون it refers to people، يا كنزيدها على الاشخاص، كنزيد نوصف هذوك الاشخاص، كنقدروا نسميوهم ولا نستعملوهم كadjectives انهم كيوصفوا لي هذاك الشخص، أو كيستخدموهم باش it refers to things باش define things باش نوصف الأشياء. هاد relative clauses غير معلومات زائدة في الجملة، كنزيدهم في الجملة وكيزيدوني معلومة على شخص ولا على شيء ولا على حيوان. اوكي، شنو هما هاد relative clauses اللي نقدروا نستعملوا؟ The first one is which or that. which or that. Here which and that we use it to define things or animals. كنستعملهم باش نوصف حيوانات ولا أشياء. Let's take an example. ناخذ مثال. هذا المثال غناخذ جملة عادية اللي ما فيهاش relative clause، ومن بعد غادي نزيدو فيها relative clause. My bag was stolen. حقيبتي سرقت. My bag was stolen. Which bag I'm talking about؟ اش من حقيبة كندوي عليها، اش من حقيبة اتكلم عنها. خاصني نوصف هذيك الحقيبة. إذا بغيت نوصف الحقيبة خاصني نزيد relative clause، وبما أن bag is a thing is an object شيء، خاصني نستعمل معاه which. My bag which I love was stolen. الحقيبة التي أحبها هي التي انسرقت. هذيك which I love it's the relative clause or النعت or الوصف اللي وصف به الحقيبة. ميزت اش من حقيبة بالضبط. اوكي، عطيت وصف لهذيك الحقيبة اللي انسرقت. نقدر نستغنى على هذه المعلومة ونخلي الجملة عادية my bag was stolen، ونقدر نزيد extra information باش نعطي معلومة زائدة ونعرف to define هذاك الباج اللي انسرقت ليا. My bag which I love was stolen or my bag which is red was stolen. الحقيبة الحمراء هي التي سرقت. My bag which is red was stolen or my bag which is black was stolen or my bag which is big was stolen. Here I define a thing, I define an object. كنوصف شيء، كنوصف حاجة. اوكي، I use مثال ثاني نستعملو فيه which باش ترسخ لكم مزيان اننا كنستعملوها مع الاوبجكتس ولا things، مع الاشياء باش نزيدو extra information. She loves the chocolate which I bought. She loves the chocolate which I bought. We can say just she loves the chocolate. هي أحببت الشوكولاتة. اش من الشوكولاته التي احببتها، اش من بالضبط، اش من الشوكولاته اللي عزت عليها ولا اللي بغاتها. the chocolate which I bought. الشوكولات اللي انا جبتها واللي انا شريتها. اوكي، هنا كنزيد معلومه اخرى اللي كتوصف لي شنو، كتوصف لي chocolate. chocolate is a thing شيء، وكنستعمل معاه which. she loves the chocolate which I relative clause
كنستعمل the relative pronoun who. كنستعمل WHO who. هاد who كترجع لي الاشخاص. It refers to people. When I want to define a person اللي كنبغي نوصف شخص ما كنستعملش which كنستعمل who. For example, the teacher who teaches English is nice. الأستاذة التي تدرس اللغة الإنجليزية. هنا كنميز اش من أستاذة. الأستاذة التي تدرس اللغة الإنجليزية هي التي لطيفة. اوكي سو هنا كنزيد extra information to define the teacher, and the teacher is a person. هي الشخص. So هنا كنستعمل the relative pronoun who, not which. Who. So the teacher who teaches English is nice. Who teaches English is the relative clause using who because the teacher is a person. Teacher هو شخص. So let's take another example. ناخذ مثال آخر باش نزيدو نفهمو هاد هو اللي كنستعملها مع الأشخاص. I like this girl who has got a black hair. I like this girl who has got a black hair. أعجبتني ولا تعجبني تلك البنت. أش من بنت بالضبط؟ التي تتميز والتي لديها شعر أسود. أوكي سو هنا كنميز أش من بنت بالضبط. أش من بنت بالضبط. سو هنا كندوي على بنت اللي هي شخص. It's a person. So I will use who. The girl who has got black hair or dark hair. So هنا كنوصف بنت كنوصف شخص. I'm using who. I like this girl who has got a black hair. ناخذ relative clause ثالثة اللي كنستعمل معاها relative pronoun where. So where W-H-E-R-E where it refers to a place. Where I want to define a place اللي كنبغي نوصف مكان. هذاك المكان اللي كنبغي نزيد معلومة في الجملة على مكان كنستعمل where. So for example ناخذ مثال. The city where I live is big. المدينة التي أعيش فيها كبيرة. So اش من مدينة اللي كبيرة؟ المدينة التي أعيش فيها where I live. The city where I live is big. So هنا I add or I give or I provide an extra information about what? About a place which is the city. So the city is a place. So I will use the relative pronoun where. So the city where I live is big. So ناخذ مثال آخر اللي كنستعملو فيه عاود هذيك where اللي هي relative pronoun اللي كنستعملها to refer to a place اللي كنستعملها باش نوصف مكان. ناخذ مثال آخر. The restaurant where I always go is nice. So which restaurant exactly? اش من ريستورون بالضبط اللي هي زوينة؟ The restaurant where I always go. المطعم اللي كنمشي ليه دوما. اوكي ولا دائما كنمشي لهذاك المطعم. هذاك المطعم اللي كنمشي ليه دائما هو اللي زوين ولا nice. So the restaurant where I always go is nice. So here I define the restaurant, and the restaurant is a place. So when I want to define a place, I will use where. The next relative clause, I will use the relative pronoun when. W-H-E-N. When. It refers to time. It refers to time. كنستعملها باش نزيد معلومة على الوقت. So هنا كنستعمل when. Let's take an example. The day when I graduated from university was long and hot. So هنا كنوصف النهار اللي تخرجت فيه. اليوم تخرجي. اوكي سو هذاك اليوم التخرج ديالي كان hot and long. كان طويل وكان فيه جو ساخن. So the day when because the day is time. It refers to time. كيميز لي الوقت. So the day when I graduated was hot and long. And I can say also I can drop the relative clause. نقدر نحيد هذيك relative clause
يقدر يبقى الجملة عندها معنى. The day was long and hot. But which day exactly? اش من نهار بالضبط؟ The day when I graduated from university. اليوم الذي تخرجت منه من الجامعة هو الذي كان طويلا وحارا جدا. اوكي سو هنا كنوصف الوقت وكنوصف هذاك النهار بالضبط. سو هنا I will use when it refers to time. دابا نراجعوا كاع relative pronouns اللي كنستعمل في relative clauses. عندي which or that كنستعملها باش نوصف ولا نزيد معلومة على الأشياء ولا الحاجات. So to define things or objects. الثانية اللي هي who كنستعملها to define people باش نوصف أشخاص not things أشخاص. عندي when I want to define time باش نعطي extra information about time باش نعطي معلومة زائدة على الوقت. وعندي where to define the places باش نوصف الأمكنة ولا المكان اللي كندوي عليه في الجملة. كنستعمل where So these are the relative clauses اللي ما خاصكش تزقلهم، ما تزقلش هذوك 3 ديال النقاط ولا 2 ديال النقاط اللي غادي يكونوا عليهم. كيعطيوك الجمله وكيعطيوك واحد لاسباس صغير فين تكمل where when which or that، وكتشوف انت على حساب السياق ديال الجمله. الا كانوا كيدويو على مكان خاصني ندير where، كانوا كيدويو على time كندير when، كانوا كيدويو على شخص كندير who، كانوا كيدويو على شيء كندير that or which. I hope that you understand this brief lesson. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس الصغير ويجيكم سهل. الا ما فهمتوا شي حاجه just write them in the comments below. See you next week ان شاء الله. Bye.